Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Text 117, I think. Yes, Guru Maharaj. Dashame Koilun Bhakta Datta Asvadan Raghava Panditer Kahan Chalyara Sajan. In the 10th chapter, I have described how Shri Chaitanya Mahaprabhu tasted the food given by the devotees, by his devotees, and I have also described the assortment of prasadam in the bags of Raghava Pandit. В 10 главе я описал то, как Шри Чайтанья Махапрабху обедал в домах преданных и перечислил угощения, которые приносил в своих мешках Рагава Пандит. Well, this is a description of how the Bengali devotees visited Jagannath Puri. Это описание того, как бенгальские преданные посещали Джаганнатха-пури. The group was led by Advaita Acharya. Группу вел Адвайтачарья. Some years also, Lord Nityananda accompanied them. И какие-то года также сопровождал их Нитянанда Прабху. Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered Lord Nityananda to stay in Bengal, but nevertheless, because of ecstatic love, Lord Nityananda also went to see him. Господь Чайтанья, он дал указание Нитянанде Прабху оставаться в Бенгалии, но так или иначе Господь Нитянанда периодически все-таки посещал Джаганнатха-пури. Indeed, it is a symptom of real affection that one breaks the order of the Supreme Personality of Godhead, not caring for the regulative principles in order to associate with him. Из-за любви к Верховной Личности Бога преданный иногда может нарушить тот приказ, который ему был дан, по принципам, даже регулирующим принципам, если он таким образом посвящает себя вот этому из любви к Господу. During the Rasa dance, Krishna asked all the gopis to return home, but they neglected his order and stayed there for his association. В течение танца раса Господь Кришна, он сказал гопи, чтобы они расходились по домам, но гопи, тем не менее, они пренебрегли этим указанием и продолжали оставаться с Кришной. If one carries out Krishna's order, Krishna is certainly pleased, but if one sometimes breaks his order due to ecstatic love, that gives him millions of times greater happiness. Если кто-то следует указаниям и приказу Господа, то это, безусловно, удовлетворяет его. Но если кто-то нарушает его приказ, его указания из-за экстатической любви к нему,
то это удовлетворяет его в миллионы раз больше. Of course, we should not imitate the behavior of personalities such as the gopis or Lord Nityananda. Конечно, мы не можем имитировать поведение таких личностей, как Гопи или Господь Нитянанда. Better that we follow the instructions of Guru and Krishna. А для нас гораздо лучше следовать наставлениям Гуру и Кришны. So there's a description of, or list, we can say, of the many devotees that went to Puri. И также здесь дается описание многих преданных, которые отправились в Пури. Shivananda Sen was in charge of the management. Шивананда Сена отвечал за организацию. And then it's described how Raghava Pandit brought many bags of prasadam prepared by his sister, Damayanti. И там также описывается, как Рагава Пандит, он взял с собой множество различных мешочков с прасадом, которые были приготовлены его сестрой Дамаянти. So there's a long description of all the different kinds of prasadam that she prepared. И там идет перечисление, очень большое перечисление различных видов прасада, которые она приготовила. So the devotees arrived on the day when Lord Jagannath performs pastimes in the water. Они как раз прибыли в тот день, когда Господь Джаганатха, он совершал свои водные игры. Well, it's actually the Vijay Murti of Govinda, who the devotees take to Narendra Sarovar, and then he gets on a boat, Lord Govinda. Это, в частности, было Мурти Виджая Говинды, которые преданные взяли с собой на озеро Нарендра Саровар и начали его катать на лодке. So the devotees were bathing also in the river, in the lake, and there was ecstatic sankirtan. Преданные тоже купались в этом озере Нарендра Саровар, и там происходила очень экстатичная санкиртана. Chaitanya Mahaprabhu himself entered the water with the devotees. Сам Чайтанья Махапрабху вошел в воды Нарендра Саровара вместе с преданными. So after that, the Lord returned to the temple, and Chaitanya Mahaprabhu also visited the temple along with the devotees. После этого Господь, он отправился назад в храм, и вместе с ним также вошли в храм Господь Чайтанья вместе со всеми преданными. And the Lord ordered a large quantity of Jagannath Prasadam that he distributed among the devotees. И Господь заказал очень большое количество прасада, Джаганатха прасада, который он стал распространять среди преданных. So Raghava Pandit gave all the bags of prasadam that he had brought to Govinda, who stored them. Рагава Пандит дал все мешочки с прасадом Говинде, и Говинда это все оставил по специальной комнате. And the next day, Chaitanya Mahaprabhu and his devotees went to see Lord Jagannath.
И на следующий день Господь Чайтанья вместе со всеми преданными отправились посмотреть, увидеть Господа Джаганнатху. And the Lord formed 7 Sankirtan groups. И Господь начал совершать, Он создал 7 групп Харинам Санкиртана. And there was a principal dancer in each group. И в каждой группе был один танцор, главный танцор. Nityananda, Advaita, Нитянанда, Адвайта, Vrakeshwar Pandit, Вакрешвар Пандит, Achyutananda, Ачютананда, Srivas Pandit, Шривас Пандит, Satyaraj Khan, Саттирадж Хан and Narahari Das. и Нарахари Дас. And Chaitanya Mahaprabhu, he was visiting each group. И Чайтанья Махапрабху, он посещал каждую из этих групп во время танца. So the devotees in each group thought the Lord is in our group. И преданные в каждой группе думали, что в это время Господь находится только в их группе. So this was a wonderful sight, and it made a tumultuous sound and attracted all the inhabitants of Puri. Это было удивительное зрелище, которое создавало очень большой шум, и который очень сильно привлекал всех жителей Пури. Even the king came and watched from a distance, and the queens were watching from the top of the palaces. Даже сам царь пришел посмотреть на это зрелище, а царица, она смотрела через паланкин, сквозь ширму паланкина. And the Lord began dancing in the center in great ecstatic love. И Господь начал танцевать в центре в экстатической любви. Raising his arms, the Lord said, "Chant, chant." Подняв вверх руки, он повторял, он восклицал: повторяйте, повторяйте. And the devotees responded by chanting the names of Hari. И преданные отвечали, повторяя имена Хари. The Lord suddenly fell to the ground unconscious. И неожиданно Господь, он упал на землю без сознания. Then suddenly again he stood up, making a loud sound. Затем также неожиданно он поднялся, издавая очень громко восклицая. In this way, he was manifesting all kinds of ecstatic symptoms. Так он проявлял различные виды экстатических симптомов. So gradually then, Lord Nityananda, he reduced the kirtan until only one group was chanting. Постепенно Господь Нитянанда стал уменьшать воспевающие группы и оставил только одну воспевающую группу. And they were chanting with Sarup Damodar very softly. И эта группа повторяла, в этой группе повторяла Сварупа Дамодара очень мягким голосом. And thus Chaitanya Mahaprabhu returned to external consciousness. И благодаря этому Господь Чайтанья, он вернулся в свое внешнее сознание. So then Lord Nityananda informed him that the devotees are tired. Тогда Господь Нитянанда, он информировал Господа Чайтанью, что преданные уже очень устали. So thus Chaitanya Mahaprabhu stopped the kirtan. И тогда Чайтанья Махапрабху, он остановил киртан. And went to bathe in the sea, accompanied by them all. И он отправился принимать омовение в океан, сопровождаемый всеми остальными. Then he took prasadam with everyone. Затем они приняли вместе со всеми прасад.
and he asked them to return home and take rest. И попросил всех вернуться домой и отдохнуть. Chaitanya Mahaprabhu himself went to the Gambhira, but he was so tired, he just lay down in the doorway. А Чайтанья Махапрабху сам Чайтанья Махапрабху отправился в Гамбиру, но настолько устал, что прилег прямо на пороге. Seems he was lying in such a way that his legs were inside the room. Он лежал таким образом, что его ноги были внутри комнаты. So he was, blocking the doorway, but Govinda had to climb over him in order to massage his legs. На самом деле Господь Чайтанья лег таким образом, что он загородил проход в комнату. То есть он загородил проход, но Говинда должен был массировать ему стопы. So Govinda asked him, please, turn on the side, let me pass into the room. But the Lord said, I don't have the strength. И поскольку ноги Господа были внутри комнаты, то чтобы войти в комнату, ему необходимо было перешагнуть через него. И поэтому Говинда попросил Господа немножко дать ему занять немножко в сторону, чтобы он мог пройти. But the Lord said, I don't have the strength. Но Господь сказал, у меня нет сил двигаться. And Govinda requests, I want to massage your legs. Говинда сказал, но я должен массировать тебе стопы. But the Lord said, do it or don't do it. It's up to you. Но Господь сказал, будешь ты это делать или не будешь, это смотреть. Haribol. I'm sorry, someone called me. That's why I little bit. Okay. So yeah, so Govinda put the Lord's wrapper on over his body, and then he crossed over. I didn't listen, Guru Maharaj, little bit. So can you repeat, please? Govinda, he put the Lord's wrapper or chadar, on his body, and then he crossed over. И тогда Говинда, он накрыл Господа чадаром и просто перешагнул через него. So in this way, the Lord, as he was being massaged, the Lord slept very nicely for about 45 minutes. И Говинда, он начал делать массаж Господу, и Господь очень хорошо отдохнул, поспав около 45 минут. But when he woke up, he saw that Govinda was still inside the room. Но когда Господь проснулся, он увидел, что Говинда все еще находился в комнате. And he asked him, why are you still sitting here for so long? И он тогда спросил его, почему ты так долго до сих пор сидишь в комнате? Well, Govinda said, you were blocking the door, lying down, and there was no way to go. Но Говинда ответил, ты загородил проход лежа, и у меня не было возможности выйти поэтому. And the Lord asked, how did you come into the room? Why didn't you leave the same way? Но Господь спросил, так а как же ты вошел в эту комнату? Почему ты не вышел тем же самым путем? So Govinda mentally replied in his mind, my duty is to serve, even if I have to commit offenses or go to hell. И тогда Говинда в своем уме произнес, что мое служение в том, чтобы служить тебе, и ради этого я готов пойти даже в ад. I would not mind committing hundreds and thousands of offenses for the service of the Lord.
but I greatly fear committing even a glimpse of an offense for my own self. Я готов совершить сотни тысяч оскорблений ради того, чтобы служить тебе, но я не сделаю ни малейшего, но я боюсь совершить любое, даже малейшее оскорбление ради себя. So thinking in this way, Govinda kept silent. He did not reply to the Lord's inquiry. И таким образом, услышав это, то, что происходило в уме у Говинды, Господь, Он на это ничего не ответил, оставался молчаливым. So there was no. So he had crossed over the Lord's body in order to serve the Lord, because the Lord was so tired. Говинда, он перешагнул через тело Господа, чтобы помассировать ему стопы, поскольку Господь был настолько уставшим. But the thought of crossing the Lord's body just so he could have his own prasadam, he considered it to be an offense. Но перешагнуть таким же образом тело Господа для того, чтобы принимать прасад, для него это было, он расценил это как очень большое оскорбление. These are some of the finer points of etiquette in devotional service. Таков на самом деле, такого заключения, таков этикет, связанный с этим. Only one who has received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu can understand these principles. Только тот, кто получил милость Чайтаньи Махапрабху, может понять этот принцип. The Lord is very interested in manifesting the exalted qualities of his devotees, and that is why he engineered this incident. Господу очень интересовало вот такое поведение преданных, такое смирение преданных, поэтому он и создал эту ситуацию. So Krishnadas says, thus I have described Chaitanya Mahaprabhu's dancing in the hall of the Jagannath temple. The servants of Chaitanya Mahaprabhu sing about this dancing even now. И Кришнадский Радж Госвами говорит, что таким образом Господь создал эти воспевающие группы, которые продолжают это делать до сих пор. Well, it means that devotees remember it even now, or talk about it even now. It doesn't mean that kirtan's still going on. То есть преданные до сих пор помнят вот этот весь фестиваль воспевания, который происходил в те времена. Не то, что они до сих пор воспевают. I recognize it like that kirtan is, that's why going, any kirtan is like compared to that same kirtan which was done by Chaitanya Mahaprabhu that time. Well, you can compare it if you like. Я говорю, что это можно как сравнить, то, что сегодняшние наши киртаны, они тоже являются как бы продолжением того, что начал Господь Чайтанья тогда, и Гурудев говорит, что да, это можно так сравнить, если есть желание. So then the Lord and his devotees cleaned the Gundicha temple as usual. И затем преданные и Господь, они начали очищение храма Гундича, ежегодное очищение храма Гундича. And they enjoyed a picnic in the garden as previously. И in the end of Gundicha Marjan, yeah, they had kirtan, they cleaned the Gundicha temple, then they had kirtan, and then they had prasadam picnic in the garden. И затем, когда вот Гундича Марджана была закончена, у них снова был киртан, и затем у них был пикник в саду.
then they all participated in Rath Yatra as before. И затем они все приняли участие в Радха-ятре, как это было раньше. And they also observed the festival of Hera Panchami. И также они стали совершать фестиваль Хера-Панчами. This is 5 days after Rath Yatra. Фестиваль этот проходит в течение 5 дней после Радха-ятры. That is when the servants of Lakshmi, they capture the servants of Jagannath and beat them. Это фестиваль, когда слуги Лакшми, они хватают слуг Господа Джаганатхи и начинают их бить. Because, you know, the Puri temple is compared to Vaikuntha. Поскольку храм в Пури, он сравнивается с Вайкунтхой. And the goddess of fortune resides there. Где живет богиня Лакшми. So when Lord Jagannath goes to Gundicha, it means he's going to Vrindavan to enjoy with the gopis. И когда Господь Джаганатха отправляется в Гундичу, это все равно, как Господь, как будто бы он отправляется к гопи и наслаждается с гопи. So the Lakshmi becomes jealous. И у Лакшми рождается ревность. And she sends her servants to try to capture the Lord and to punish the Lord's servants. И тогда Лакшми, она посылает своих слуг, которые хватает этих слуг Джаганатхи и наказывает слуг Джаганатхи, и также, чтобы привести Господа назад. So it's a kind of pastime. There's a kind of quarreling and fighting, mock fighting going on. Но это такая игра в форме ссоры и в форме вот такой как бы сражения для того, чтобы вот такой вид игры Господа. Or a pastime of the servants of the Lord and the servants of Lakshmi. Это игры, так сказать, слуг Господа Джаганатхи и слуг Лакшми. Of course, it's not a real fight. Nobody gets killed, nobody gets seriously injured. То есть, конечно, это как бы игра, это не настоящее как бы сражение. Никто здесь как бы не получает каких-то повреждений, никто не бывает в убытке в каком-то. Maybe some small bruises, some small slapping. Может быть, просто какие-то небольшие шлепки там идут между ними. So the devotees, they stayed for 4 months of the rainy season and observed many other ceremonies such as Janmashtami. И преданные остаются 4 месяца в Джаганнатха-пури на период сезона дождей, и они начинают соблюдать определенные дни праздничные, такие как Джанмаштами. So it's this time of the year that they stay there, Janmashtami, Balaram Purnima, Janmashtami, Radhastami. Это вот как раз происходит вот в это время года, Баларамаштами, Джанмаштами и Радхаштами. Now, usually when the devotees came from Bengal, they brought each devotee would bring some prasadam offering for the Lord. Обычно, когда преданные, они приходят в Джаганнатха-пури с Бенгалии, они с собой приносят какую-то пищу, бхогу, которую они предлагают Господу.
So they would, they would entrust, they would give this prasadam to Govinda, and they would request him, please make sure that the Lord eats this prasadam. Извиняюсь, это не Бога, это просто просад они с собой берут, чтобы для Господа. И они обычно этот просад весь, который каждый берет с собой, они отдают его Говинде и просят, чтобы Говинда это предложил Господу. И также они хотят быть убеждены в том, что Говинда действительно это предложил Господу. There were sweet balls, cakes, sweet rice, costly varieties of prasadam. Там обычно сладкие шарики, торты, сладкий рис. И весь просад, он очень такой дорогой, такой изысканный просад. So Govinda would show the prasadam to Mahaprabhu, and he would tell that such and such devotee made this prasad, such and such devotee made that prasadam. И Говинда обычно он показывает эти мешочки с просадом Господу и называет имена тех преданных, которые этот просад приготовили, называя их имена таким образом. So in this way, there were, but the Lord would reply, okay, keep it in storage. И Господь, Он это все видит и говорит ему, отвечает, пожалуйста, сохрани этот просад в комнате. So Govinda kept accumulating this prasadam, and it filled the whole corner of the room. И Говинда, он этот весь просад складывает, и он занимает целый угол комнаты занимает. There was enough to feed 100 people. Которого достаточно, чтобы накормить сотни человек. So the devotees would ask Govinda very eagerly, has the Lord taken my prasadam? И каждый преданный обычно очень так хотят страстно узнать, принял ли Господь их просад. Они спрашивают у Говинды. And, he wanted to please them, so he would tell them lies. И он не хочет как бы разочаровывать их, и поэтому он говорит им неправду. So this was really disturbing him, it was very heavy on his heart. И это его, конечно, беспокоит, это очень тяжело для его сердца говорить, вот что как будто Господь это принял. And so one day he couldn't tolerate it anymore, and he just spoke out to the Lord. И в один день ему было уже сложно это все вытерпеть, и он сказал об этом Господу. Many respectable devotees, headed by Advaita Acharya, make a great endeavor to entrust me with varieties of prasadam for you. Многие очень почтительные, уважаемые, преданные, возглавляемые Адвайтой Ачарьей, они совершили очень большие усилия, привезли этот прасад, и они доверили его мне. You do not eat it, but they ask me again and again. Ты это все не принимаешь, не ешь, а они меня спрашивают снова и снова. How long shall I go on cheating them? И как долго я буду их обманывать? How shall I be freed from this responsibility? Как мне освободиться от такой вот ответственности? Chaitanya Mahaprabhu replied, Чайтанья Махапрабху ответил, why are you so foolishly unhappy? Почему ты несчастен, ты так глупо принимал, несчастен по своей глупости? Bring here to me whatever they have given you. Принеси это все, что они привезли мне. Chaitanya Mahaprabhu sat down to eat. И Чайтанья Махапрабху, он сел, чтобы это съесть.
And he spoke the name of the person who had given each preparation. И в это же время Говинда, он Чайтанья Махапрабху he spoke, or Govinda? Who was spoken simultaneously spoken by Chaitanya Mahaprabhu or by Govinda? No, Govinda, as he was serving, he spoke the name of the devotee who had given a particular prasadam. Говинда давал ему вот этот прасад каждый и говорил, кто его приготовил, и Господь это съедал. So there's a nice description of many varieties of prasadam given by different devotees. И здесь замечательное описание различных видов прасада, которые приготовлены были преданными. Finally, Chaitanya Mahaprabhu, he had eaten enough for 100 people. И в конечном итоге Господь съел достаточно прасада, который могли бы съесть сотни преданных. And then he said, "Is there anything left?" Затем он спросил, что-то еще осталось? Govinda replied, "Only the bags of Raghava." И Говинда ответил, остался только мешок Рагавы пандита. The Lord said, "Keep them today, I shall see them later." И Господь сказал, оставь это, я посмотрю это потом. So the next day, while taking lunch, Chaitanya Mahaprabhu opened the bags of Raghava and inspected their contents one after another. На следующий день, когда Господь Чайтанья принимал свой обед, он открыл пакеты Рагавы пандита и стал смотреть каждое блюдо, которое там было находилось. And he tasted a little from every bag, just little. И он начал пробовать с каждого мешочка, каждого блюда понемногу. And he praised it for its flavor and aroma. И он начал прославлять этот прасад, его вкус и его запах. Then the rest was kept, and every day at lunch, Swarup Damodar would serve a little bit to the Lord. И то, что оставалось, опять было отложено в сторону, и за обедом каждый день Господь Чайтанья, Рагава Пандит давал Господу Чайтанье каждого из этих блюд Рагава Пандита понемножечку. And even at night, sometimes he would take a little bit. И даже ночью иногда Господь принимал понемножку этого присада. So thus the Lord enjoyed relishing the preparations made by devotees with faith and love. Так Господь наслаждался блюдами, которые были приготовлены Его преданными с верой и любовью. So same thing as Krishna says in the Bhagavad Gita. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktya paritam asnami prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, fruit, flower, or water, I will accept it. Это то же самое, что Господь говорит в Бхагавад-гите. Если человек предложит мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, я обязательно приму это. So in this way, the Lord spent the entire Chaturmasya in happiness, discussing Krishna Katha with his devotees. Так Господь, Он провел всю Чатурмасию, обсуждая Кришну Катху вместе со своими преданными. And devotees would also invite Lord Chaitanya to their homes for lunch. И преданные, они также приглашали Господа Чайтанью к себе домой на обед. And they would prepare many different kinds of preparations. И они готовили различные виды блюд. According to the Lord's taste. В соответствии со вкусом Господа. And they would also bring Jagannath Prasad
and serve it as well, mix it with that other prasadam. И кроме того, они также приносили, покупали Джаганнат Прасад, и вместе с теми блюдами, которые они готовили, они также и предлагали Господу и Джаганнат Прасад. So the Lord would accept these invitations, sometimes going alone and sometimes with other associates. И Господь принимал эти приглашения, и иногда Он шел к ним один, а иногда Он шел со своими спутниками. So we see it was Chaturmasya, but it wasn't that Lord Chaitanya was growing a beard and only eating, khichdi from the floor. То есть мы видим, что хотя это была Чатурмасия, но Господь Чайтанья не отращивал ни бороду и не ел только кичери с пола. So he was going to devotees' home and eating varieties of prasadam. Напротив, Господь ел много различных видов прасада. So Srila Prabhupada generally he didn't encourage the devotees in ISKCON to, perform these kind of severe austerities, growing their hair, growing the beard, and eating only khichdi. И Шрила Прабхупада, он также никогда не вдохновлял преданных на то, чтобы они совершали эту суровую аскезу, отпускали волосы, бороду и ели только одно кичери. He, in fact, sometimes when he saw sannyasis growing a beard and hair, he would tell them to shave. Напротив, он когда видел каких-то саньясий, которые не брились и не стриглись, он говорил: ну-ка идите и постригитесь, побритесь. And he preferred that they take prasad and go and preach. И он предпочитал, что преданные принимали прасад и шли и проповедовали. So one day, Lord had eaten a lot of rich food at the home of Shivananda Sen. В один день Господь съел очень большое количество такого богатого прасада в доме Шивананды. And he also saw the son of Shivananda called Chaitanya Das. Чайтанья Дас. And the Lord asked, what kind of name have you given him? It's very difficult to understand. И он спросил у него: что за имя тебе дало? Что за имя тебе дали? Как-то трудно понять. Shivananda said, he has got the name that appeared to me from within. И Шивананда ответил, что я дал ему имя, которое у меня внутри родилось. So he himself, was a Chaitanya Das. He loved to serve Lord Chaitanya, so he gave his son that name. Он сам являлся Чайтанья Дасом, который любил служить Господу Чайтаньи, и поэтому он такое же имя дал своему сыну, Чайтанья Дас. So the Lord ate more than usual at Shivananda's house, so he felt a little dissatisfied. И Господь, не как обычно, он испытал какую-то неудовлетворенность. Because he ate more than usual. Потому что он съел больше, чем обычно. So that he was a little dissatisfied, but Chaitanya Das invited him the next day. Он был таким образом не очень удовлетворен этим, но Чайтанья Дас, он пригласил его и на следующий день. And gave him a very simple prasadam, rice mixed with yogurt. И приготовил для него очень простой прасад. Это рис, который смешан с йогуртом. Some lemon or lime and ginger and salt.
И он был смешан с каким-то лимоном или лаймом, и также имбирем и солью. So this is when someone has, eaten a lot, it's got indigestion, and then the next day you serve him this simple prasadam. It's very good, to settle the stomach. И если у кого-то такое возникает переедание, то на следующий день можно приготовить, и у него несварение, то на следующий день от этого несварения очень хорошо как раз вот такое блюдо приготовить, простое блюдо. Вот, для приема. Chaitanya Mahaprabhu was very pleased. И Чайтанья Махапрабху был очень этим удовлетворен. And he said, "This boy knows my mind. Он сказал, этот мальчик знает мой ум. Therefore, I'm very satisfied to accept his invitation." Поэтому я очень доволен, принимая его приглашение. So in this way, the 4 months of Chaturmasya passed, and the Lord was accepting the invitations of the different devotees. Так он провел эти 4 месяца Чатурмаси, принимая приглашения различных преданных к себе домой. Certain devotees had fixed dates, like Gadadhar Pandit and Sarvabhauma Bhattacharya. Fixed what, Гурмач? Fixed dates, fixed days on which they could invite the Lord. У определенных преданных были уже зафиксированы дни, как Гададхар Пандит и другие, когда они приглашали Господа к себе домой. Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinathacharya, Jaganananda, Kashishwar, they were all Brahmanas. Вот эти перечисленные преданные, Сарвабхаума Бхаттачарья, Кашишвар, Джаганнатх, они все были браманами, они приглашали Господа. So Lord would take prasad at their home. И Господь принимал просад у них дома. Other devotees, they would purchase a Jagannath prasad, and they would feed the Lord at their home if he agreed to come. Другие же преданные, когда Господь соглашался прийти к ним домой, они угощали его покупным Джаганнат прасадом только. So in this way, they passed the rainy season, and then they returned to Bengal, and the Lord bade them all farewell. Таким образом, они провели этот сезон дождей, и затем они вернулись в Бенгалию, и попрощавшись со всеми, кто были в Джаганнатха-пури. And the constant companions of the Lord remained with him at Jagannath-puri. Но постоянные преданные спутники Господа, они оставались с ним в Джаганнатха-пури. Thus I've described how Chaitanya Mahaprabhu accepted invitations and how he accepted and tasted the prasadam offered by his devotees. Так я описал, как Господь Чайтанья принимал приглашение преданных и как он пробовал прасад, который приготавливали эти преданные для него. In the midst of that narration are descriptions of Raghava Pandit's bags of food and the dancing in the temple of Jagannath. И вместе с этим также я описал, как Рагава Пандита, его мешочки с прасадом, и как Господь танцевал. I didn't understand the last The point. dancing in the temple of Jagannath, that means Lord Chaitanya and his devotees, when they divided into 7 Sankirtan parties. И затем, то есть я описал также вот эти вот мешочки, которые были приготовлены, привезены Рагава Пандитам, и как Господь танцевал вот это санкиртану, танцы санкиртаны перед храмом Джаганнатхи и в самом храме Джаганнатхи. One who hears about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu with faith and love will certainly attain ecstatic love for his lotus feet.
Тот, кто услышит с верой и преданностью вот эти игры Господа, которые происходили в Джаганнат-Пури, он, безусловно, обретет также экстатическую любовь к нему. Narrations of Chaitanya Mahaprabhu's activities are just like nectar to hear. Повествование об играх Господа Чайтаньи Махапрабху подобно нектару, который вливается в уши. They satisfy both the ears and the mind. Эти игры, эти описания, они удовлетворяют и ум, и уши, и ум человека. One who tastes the nectar of these activities is certainly very fortunate. Тот, кто попробует нектар этой деятельности Господа, он, несомненно, очень удачлив. Okay, so that's a summary of the 10th chapter of the Antya-lila. Итак, это было как бы сжатое изложение 10 главы Антилилы. Any questions? Какие-то вопросы? Есть ли вопросы, преданные? Yes, Champakalata. Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот такие ограничения и правила, как, например, строгий выход из поста, потом, соблюдение вот всего этого, а у нас только пиры заканчиваются, в 5-6 часов, то есть мы арендуем залы, и у нас часто такой вопрос возникает, например, на Джанмаштами или на день явления Господа мы выходим раньше из поста, это является оскорблением или нет? There is some restrictions when some holiday we should fast till particular time, and but sometimes when we are renting some place to perform to observe this holiday, Janmashtami, like sometimes we breaking our fast earlier than it prescribed. According to this particular pastimes of the Lord. Is it offensive that we are breaking this our fast before? Then that time has to be done, or it's okay? I think it's okay, according to time, place, and circumstances. If you cannot continue till midnight, if you have to leave the rented facility at 10 o'clock or whatever, and you break a little earlier, it's okay. Я думаю, что, говорит Гурмач, это вполне нормально, потому что в соответствии с местным временем и обстоятельствам, тем более, если вы арендуете помещение, и его надо как бы раньше времени, надо его отдать, уже как время пришло, то вы можете, конечно, прерывать пост раньше. But it should be a Kadashi prasadam. Но обязательно должен быть экадышный прасад. No grains. On Janmashtami and Gaur Purnima, no grains. На Джанмаштами и Гор Пурнимы не должно быть никаких зерен. That is standard given by Prabhupada. Это стандарт, который был дан самим Прабхупадой. Actually, in Gaudiya Math, on all the appearance days of the Lord in his incarnations, they take only Ekadasi Prasadam. На самом деле в Гаудия Матхи на все дни явлений Господа, различных других инкарнаций Господа также, у них всегда экадышный прасад. They break the fast with grain the next day. Они обычно прерывают этот пост на зерна только на следующий день.
But in ISKCON, Prabhupada insisted only on Gaur Purnima and Janmashtami. Но Шрила Прабхупада, он установил это только для Гаур Пурнимы и Джанмаштами. But it's a kind of fasting, actually. If there's no grains, it's considered also to be fasting. Поэтому, если нету зерен, это тоже считается как пост. So it's okay, you know. It's important part of these functions that devotees and the guests should take prasadam at the end. И очень важная часть этого праздника – это чтобы в конце преданные гости, они принимали прасад. You know, so yes, we normally should observe to midnight on Janmashtami and take prasadam after midnight, but in these circumstances, you have to be practical, you know. If you have to finish at 10 o'clock, for example, and okay, let everybody take prasadam. Fast up till then and let everybody take non-grain prasadam. Конечно, обычно, нормально должно быть это до полуночи на Джанмаштами и затем прерывание поста. Но когда обстоятельства складываются таким образом, что нет такой возможности, то можно прерывать раньше, в 10, в 11, но обязательно надо, чтобы затем был роздан прасад без зерен, то есть экадышный прасад. And sometimes, Guru Maharaj, sometimes some devotee, they not taking prasadam, they're observing this fast till like Ekadashi, like they prefer to take prasadam on next day, like full fast, full day, full fasting. What in this case, what is your opinion? Is it a good idea if someone is fasting not only the particular time, but the whole day and night? Я спрашиваю, что вот есть некоторые преданные, которые, я знаю таких преданных, которые предпочитают как бы, чтобы увеличить как бы свой, удовлетворить больше Бога, Господа, они считают, что надо до утра поститься, до следующего дня поститься. Как Гуру Махарадж относится к таким вот видам? Well, it's up to them. Это как они сами решают. But as a general rule, you know, we follow the standards that Prabhupada set. No, Prabhupada установил другие стандарты. No, I didn't say that. Sorry, I'm sorry, please. I said that generally we follow the standards that Prabhupada set. You know, that means that the devotees take prasadam at midnight, after midnight on Janmashtami, or after moonrise on Gaur Purnima, Ekadashi prasadam. But, you know, if someone really wants to fast, it's up to him. Ну, то есть Шрила Прабхупада установил стандарты, когда можно прерывать пост. И это до полуночи в Джанмаштами и до восхода Луны на Гор Пурниму. Но если кто-то хочет поститься и дальше, то это уже, как бы на его усмотрение. Окей. Yeah. А можно продолжить, Гуру Махарадж? А вот скажите, пожалуйста, так как гостей очень много, и тем более там непреданные гости, можно тогда это оставить как бы на выбор самого преданного, например, вкушать только экадышные в прасад? Потому что, вот, вы, пожалуйста, переведите, я продолжу, Ванинатхвасу. But if there are some non-devotees, can we just leave these rules that only Ekadashi Prasad, only for devotees, but not for all? Well, if you think people cannot tolerate, not to have chleb, not to have bread, or not to have rice. I mean, you can make some for them if you think it's so necessary. But the devotees should
only take Kadashi Prasadam. Но если вы думаете, что эти люди не смогут вытерпеть, что у них не будет хлеба и риса, еще чего-то, то вы можете, да, сделать что-то еще для них, но сами преданные должны, да, принимать только Экадаши Прасад. Вот и продолжение можно тогда к этому вопросу? Во-первых, у нас и пиров тогда не получится. У нас человек по 500 приходит, пиров не получится экадышных, это будет очень трудно для поваров. Вот. А еще я бы хотела сказать, а вот мы совершаем на каждом шагу оскорбления. А вот Говинда сказал Господу Чайтанье, пожалуйста, переведите. So for us it's very difficult to make a nice feast without grains, because there's 500 people coming, and we are not able to make this big feast. Да, так? То есть вы не можете делать больших пирог, потому что почему? Не совсем я вас понял. Ну, во-первых, это даже и не все знали, у нас даже в это и повара не верят. Никто не говорит, что экадышное, хотя вставал такой вопрос, но и даже Пирам Тхакур, ну, в общем, не слышали, что экадышное обязательно. Вот. So our cooks, they not even listen about that. There should be only Ekadashi Prasadam, and they don't know how to prepare much Ekadashi Prasadam for feast. That's a little complicated for us. Rascal Russians. Это негодные русские. Негодяи. That's the standard, the proper standard. I told you already. I mean, Abhiram Thakur, he should know that. Абирам Тхакур должен знать об этом. Я говорил. You can't quote him as an authority. He should know that. Это стандартные блюда, стандартные вещи. И Абирам Тхакур, он должен знать об этом. You tell him that from me. Скажи ему это от меня. Хорошо. Ой, Гуру Махарадж, вот я продолжу. Вот мы на каждом шагу совершаем оскорбление, осознанно, неосознанно. А вот Говинда, он даже не смог перейти, ну это серьезное было бы оскорбление. Как узнать? И вообще, как прогрессировать в таком сознании? Когда вот вы тогда сказали, что мы даже не можем воспевать святое имя до тех пор, пока мы совершаем какие-то оскорбления. Это будет нам Абхаз, ой, нам Апарадха. А в чем вопрос? Вот как мы можем прогрессировать и воспевать более-менее чисто, например, даже нам Абхаз, если мы на каждом шагу совершаем оскорбления, вот вообще на каждом шагу. Как мы можем воспевать чисто? So how we can chant a holy name, pure holy name, even in Namabhas, if we on every step we just do any offense consciously by unconsciously, but by we always do this different types of offense. So how then we can, with chance we have to chant purely. Anyway, Prabhupada is very merciful. Так или иначе, Прабхупада очень милостив. Try your best. Просто делайте то, что вы можете. Спасибо. И вы тоже очень милостивы. И вы also very merciful, Guru Maharaj. Okay, we'll finish there today. А как здоровье, Гуру Махарадж? Матушке, вы говорили, что 1 сентября поедете с ней на обследование. Сегодня 1 сентября. You told that 1st September you will go for checking, and today is 1st September. How is this going on? Well, it's sort of, you know, sort of okay, but doctor she wants her to take her medicine and she doesn't always take it, and wants her to have the biopsy of the kidney,
you know, but she's not very keen on it. So, I mean, it's at a stage where if she would, at least according to allopathic doctor, if she'll take her medicine and you know, follow the guidelines that they give, then, you know, this kidney disease can be kind of kept under control. It won't get to the stage where she has to have dialysis. But if she doesn't listen to them, doesn't take her medicine, you know, then it'll get worse, they say, and then she'll have to take dialysis. And if she doesn't take dialysis, it'll get even worse, you know. So anyway, that's sort of the stage. She's supposed to go after 1 week again, and we'll see. So, Guru Maharaj, as much I understood, you mean that she is not obey to all medicine treatment and also biopsy and dialysis. She is not like following in a proper way. That is the answer. Was? Yes, that's the answer. She doesn't like allopathic medicine, and it's very difficult to convince her, you know. And the allopathic doctor said it'll just get worse. But we'll see. You know, sometimes she won't follow, but then she agrees. We'll see. Окей. То есть ситуация такая, что она не очень, в общем-то, склонна следовать вот этой нашей медицинской, всем этим рецептам, которые дают врачи, лекарства, диализ, и также ей предстоит, они говорят, что необходимо сделать также биопсию, взять ее ткань почечную, посмотреть, что там у нее. Вот. И они говорят, что если она не будет этому всему следовать, то, конечно, диализ он будет неизбежен. Надо будет ей делать диализ, другого пути просто не будет. Но надо посмотрим, как это все можно применить в этом случае, в ее случае. Будем смотреть вот через next week we should also visit it or visit. Yeah, after 1 week, yeah. Через неделю надо будет посетить вот их снова, и мы посмотрим, какой будет результат. You're a doctor, aren't you, Vaninath? I was doctor, yeah. I was a therapeutic doctor. I was cardiologist. That was my occupation. You know about kidney disease, anything? Generally, I just know a little bit about some different type of disease, how is developing this disease condition, and what is the reason behind. But for treatment, it's very difficult. I have also idea how to cure this type of disease, but I don't know so much details about treatment. All the doctors, they say there's no kind of natural herbs which can cure kidney disease. Все доктора говорят, что нет естественных каких-то препаратов, натуральных препаратов, которые могли бы вылечить почечную болезнь. I can't say, Guru Maharaj, because I don't have experience, my own experience. I heard that sometimes. Anyway, that's what they say. I mean, if it's in a very early stage, you know, some herbal treatments may help, but they say once it gets a more advanced stage, then you have to control the diet, and you know, you have to be very careful. Они говорят, что только на ранних стадиях помогает травяное лечение, вот, но когда уже это более продвинутое, когда уже болезнь она более запущенная, то необходим уже более серьезный контроль, нужна диета и нужны какие-то уже лекарства более серьезные.
Понятно. Харе Кришна. That is the position, yes. But diet is not so difficult, right? It's observe this, follow some diet. It's not so difficult. Also, if they really have some problem, pains, or some dysfunction of how to his passing urine and all these things.